Good evening, students. In our today's session, I'm going to teach you a lesson with the photographer written by Stephen Leacock. Let us know about the writer. Stephen Leacock was a Canadian writer and humorist. Take page number 132 in your book. With the photographer, Stephen Leacock. Here is a story with the photographer where the narrator visits a studio to have his photograph taken. His experience with the professional photographer turns out to be an unforgettable one. So this is a one line given about the story with the photographer. So here, narrator, he goes to a studio to take a picture of himself, take a photograph of himself. So what does he experience with that professional photograph is nothing but the story you have by the name with the photograph. I want my photograph taken. I said. The photographer looked at me without enthusiasm. He was a drooping man in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. But there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. So here, the narrator, he goes to, as I already told you in the introduction part, the narrator goes to a photo studio. What is the reason of going to a photo studio? To meet Santosh or anybody else? What is the reason? Why do we people go to a photo studio? To take a photograph. Or photographs, to take photographs. I want my photograph taken. I said, the photographer looked at me without enthusiasm. So he explains the reason. I want to take my picture. I want to take a photograph of myself, he says to the photographer. But the photographer shows no interest, especially to the narrator, what he is answering. He doesn't care about that answer and he shows no interest and enthusiasm. He was a drooping man in a grey suit. He's like a sort of bending man in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. So he looks like, having a man having dim eye of a natural scientist. He seems to be a scientist, but he's a photographer, professional photographer. But there is no need to describe him. So the writer, the narrator doesn't want to describe the features of the photographer because he knows that, he doesn't want to explain what is the reason. Everybody knows how a photographer will be. That is the reason. Everybody knows what a photographer is like. He says like that. Sit here, he said, and wait. I waited an hour. I read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infants' Journal for 1888. I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with the face like mine. So here, what is the next paragraph about? What is the next paragraph is about? He says, I waited an hour. I read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infant Journal for 1880. So the photographer is making him to wait for an hour. So in the meantime, what he is reading? He starts reading some magazines. Okay, magazines and journal. What are the names mentioned here? Ladies' Companion, the Girls' Magazine, and the Infants' Journal. So, okay. I began to see that I had an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like me. So he says that he has disturbed that photographer. What is the name of the photographer? Is that Santosh? What is the name of the photographer? What do you want? What do you speak? So he feels that he has disturbed that man. I have done an unwarrantable thing. He has done something illegal, especially because he has disturbed him because he is very busy in finding something out like a scientist. Because he is busy in his quest for some scientific pursuits. After an hour with the photographer opened the inner door, coming, he said severely, I went into the studio. Sit down, said the photographer. I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight. So just
He's waiting for an hour, as I already told you. So then, after an hour, the photographer asked the narrator to come inside. Okay, come in, he said. I went into the studio, sit down, said the photo. So he is making him sit. I sat down and a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a front. So just he describes the setting of that photo studio, how it is. The photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled into it from the beginning. So it is a sort of, traditional or old type of photograph, way of photographing. Okay. The photographer rolled it. What kind of machine he is using? It is not a digital camera or a camera that we are seeing nowadays. Okay. It's something like a machine which can be rolled anywhere we want. Okay. And he crawled into it from behind. He is crawling inside that machine to take the picture, to have the perfect view, whether the picture can be taken or some arrangements has to be made, something has to be done before taking the photograph. He's checking by crawling inside. He was only it in a second, just time enough for one look at me, and then he was out again, tearing at the cotton sheet and the window pans with a hooked stick, apparently frantic for light and air. So just he's going inside to check. I already told you, he's there literally for a second, and within that time, he has viewed everything, he has checked everything, and he's coming again. He is out of that machine again. He seems to be, what is that? Frantic for air and light. What do you mean by that? He seems to be mad for air and light. He's desperate because he needs air and light. Then he crawled back into the machine again and drew a little back cloth over himself. This time he was very quiet in there. I knew that he was praying and kept. So just again he's going inside. No, he goes inside and he covers a cloth. Okay, over himself. Then this time he seems to be very quiet. Then the narrator, he feels that man is praying before taking the photograph. Okay. When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. Now, again, he comes out of that machine. No, this time he seems to be very serious and he's shaking his head many times. The face is quite wrong, he said. So now he starts giving comments on the face and appearance of the narrator. The face is quite wrong, he said. I know, I answered quietly. I have always known it. So your face seems to be wrong. We can say somebody's answer is wrong, your answer is right, but we cannot say someone's face is wrong or right. So our face is our face. It can be either beautiful or ugly or okay. Whatever it is, it's our face. We cannot comment on others' face that it's wrong. So, but the photographer says like that, the face is quite wrong. The shape of the face is not complete. That's what he intends to say. Okay. I know, I answered quietly. I have always known. So the narrator says, I know it already because I'm having this face for many years. I know that already, he says. He sighed. I think he said the face would be better 3/4 full. So he says that your face seems to be incomplete. It should not, it is not complete, it should be completed. No, because we cannot say anything. And so at that time, this has happened before. People started using plastic surgery and all. Nowadays, when we feel our face is not looking good, when we have, we have that impression of having face dull or the shape of the nose is wrong, we can make some changes. So during that time, people were not very much introduced that sort of cosmetic treatments and all. Okay. I'm sure it would. I said enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. So, what yours? In fact, I continued, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, when they get wide, large, almost boundless say. So here he starts explaining, we cannot have any measurements of a perfect face. It should be like this. How many inches you have, how many centimeters you have. We cannot make any sort of perfect measurements for having a face. Who says this? The narrator. How many faces once? Some faces seem to be hard, some face seem to be narrow, some face seem to be broad,
some face seems to be limited. Okay, we can have variety of faces. It depends on person to person. It may vary, but the photographer had ceased to listen. Now the photographer is not listening at all. He stops to listen what the narrator tries to convey to him. He came over and took my head in his hands and twisted it sideways. So he comes near that narrator and he touches his head and he's shaking. He's twisting his head here and there, this side and that side. I thought he meant to kiss me and I closed my. He feels that this person is, the photographer is going to kiss the narrator. That kind of expression and activity is doing with the narrator. But I was wrong. He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it. But he's not doing that. But he's just checking. He's twisting his face and checking it. He sighed again. I don't like that head, he said. Then he went back to the machine and took another look. Again, he says, he gives a sigh and he gives a comment. What is that? I don't like the photographer doesn't like the head of the narrator. Then he went back to the machine and took another. Now he goes inside the machine and again he starts checking. Open the mouth a little, he said. I started to do so. Close it, he's added quickly. Then he looked again. So he starts giving some commands to the narrator, what he should do. Open your mouth little, close your mouth, because he's giving some sort of instructions to him before taking that picture. The ears are bad, he said. Droop them a little more. Thank you. Now the eyes. Roll them in under the lids. Put the hands on the knees, please, and turn the face just a little upward. Yes, that's better. Now just expand the lungs so and hum the neck, that is it. And just contract the waist and twist the hip up toward the elbow. Now, I still don't quite like the face. It's just a trifle too full, but so he is giving a lot of instructions to the narrator. Just your first sentence he says is, what is that? Your ears are not good. You have to droop them down. You have to make them. What is that? He has to droop it down. Okay. Now the eyes. You have to move the eyes. You have to keep your eyes make your eyes roll under your lids. And keep your hands on the knees. Like that, he is giving instructions to the narrator. But after giving all such instructions, that person, the narrator is following all such instructions given by the photographer. But after that, he says that still he doesn't like the face of the narrator. I swung myself round on the stool. So he has to move. Okay, move back and forth on the stool. Stop, I said with emotion, but I think with dignity. This face is my face. It is not yours. It is mine. I have lived with it for 40 years and I know its faults. I know it's out of drawing. I know it was not made for me, but it's my face, the only one I have. So the narrator, he doesn't control his emotions. He cannot tolerate someone commenting, giving bad comments on his face. So he bursts out with his emotions and answers. He says that you cannot give comment on my face because this face is my face. This is not your face. I know how my face looks like, and I am living with this face for almost 40 years. I know how it is. So you need not to give, it's not good, it's bad. This is not your cup of tea. This is my face. Okay. And he says, I was conscious of a break in my voice, but I went on. Such as it is, I have learned to love it, and this is my mouth and not yours. These ears are mine, and if your mission is too narrow, here I started to rise from the seat. So he adds also, what does he add? He adds that, okay, this is my mouth and it is not the mouth of the photographer, and it is his face. It is these ears are his ears and not the ears of the photographer, and he cannot control. He's just out of control and he starts rising from the seat. Sneak. Now the photographer, what do you mean by sneak? This is a kind of making
sharp, what is kind of sound? Clicking sound. He has taken the photograph. The photographer had pulled, actually, the narrator was not, at that time, is not ready. He doesn't know that man is taking the picture. He tries to rise from the seat, actually. At that time, he takes the picture. The photographer had pulled a string. The photograph was taken. I could see the machine still staggering from the shot. The photographer, he has completed the tasks which was given to him without any announcement to the narrator. Still, that machine is shaking or vibrating in the motion or movement. Especially, the narrator says it's because of the shot. I think, said the photographer, pursing his lips in a pleased smile, that I caught the features just in a moment of animation. So the photographer says, I have got the expression that I want in a moment, he says. Just in a moment of animation, he says that here animation is not a kind of animation that people know nowadays. It is nothing but excitement. In a moment of excitement, I have received the expression that I expect from your face and yourself. So I said bitingly, features, you didn't think I could animate them, I suppose, but let me see the picture. So just, you cannot make any changes with my face because I feel like that. Narrator says like that, and he says that he wants to have a look at his picture before developing it in a form of photograph. Oh, there is nothing to see yet, he said. I have to develop the negative first. Come back on Saturday and I will let you see a proof of it. So he has to do some arrangements before developing that, negative. So the photographer asked the narrator to meet on Saturday. On Saturday, I went back. The photographer beckoned me in. So just he goes there on the appointed day. He calls him inside. I thought he seemed quieter and graver than before. I think, too, there was a certain pride in his manner. So he seemed to be very serious than usual. Okay. So here he seems to be, He seems to be very busy in his pride, too. Okay. He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence. So he shows us, the proof of the negative, the picture which was taken, the picture of that narrator. Am I right? Is it not the picture of Dinesh Kumar? Am I right? Is it me? I asked. Yes, he said quietly, it is you. And we went on looking at it. The eyes, I said hesitatingly, don't look very much like mine. So after looking at the picture, he himself has so many questions. The first question asked by him is it me? And he also says that, no, the eyes don't look very much like me. So these eyes are not like mine, he says like that. Oh no, he answered, I have retouched them. They come out splendidly, don't they? So he has made some changes in the eyes and other parts of the narrator. Fine, I said, but surely my eyebrows are not like that. No, said the photographer with a momentary glance at my face. The eyebrows are removed. We have processed now the Delphite for putting in new ones. You will notice here where we have applied it to carry the hair away from the blue. I don't like the hair blue on the skull. So he has just removed the eyebrow from the original eyebrows of eyebrows of the narrator, and he has added some chemicals to fill the eyebrows in the place where he wants. Okay. Oh, don't you? I said. No. He went on, I don't care for it. I would like to get the hair clear back to the superficies and make out a new brow line. So he will make some changes. No, he will place his eyebrow on the surface or outer face and make a clear eyebrow line. What about the mouth? I said with the bitterness that was lost on the photographer. Is that mine? It's adjusted a little, he said. Yours is too low. I found I couldn't use it. So he also finds that his mouth doesn't seem to be his mouth actually. The mouth of the photograph. But what is the answer given by the photographer? He says he has made some adjustments, and because he doesn't like the mouth of the narrator, and he feels that he cannot be used.
The ears, though, I said, strike me as a good likeness. They are just like men. So he feels happy that, yes, at least made use of his original ears, at least in the photograph. Yes, said the photographer thoughtfully, that's so. But I can fix that all right in the print. We have a process now, the sulfide for removing the ears entirely. I will suggest he has forgotten to make some changes. Now he says that he can complete the process called sulfide after developing it. Listen, I interrupted, drawing myself up and animating my features to their full extent and speaking with the withering scorn that should have blasted the man on the spot. So now he starts to speak with a kind of what do you say, disapproving hatred. He shows that something has happened to him wrong. Listen, I came here for a photograph, a picture, something which would have looked like me. He wants to have a photograph of himself which should resemble his original face. I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me. So I want to have a photo or picture which should resemble my original face, which was given to me by the God. I want humble though the gift may be him. Though the gift which what do you mean by gift here? The face, he says. The gift may seem to be very simple and humble, but it has been given by the God. So it should be the same. In the photograph, he wants to have the same picture or same face of himself. I wanted something that my friends might keep after my death to reconcile them to my loss. He wants to have a photograph even after his death. When his friends, when they try to look at his picture, they should remember him. They should overcome the loss of his deceased friends. It seems that I was mistaken. What I wanted is no longer done. Go on then with your brutal work. Take your negative or whatever it is you call it. Dip it in sulfide, bromide, oxide, cowhide. Anything you like. Remove the eyes, correct the mouth, adjust the face, restore the lips, reanimate the necktie, and reconstruct the waistcoat. So he doesn't want to have his photograph. Actually, he says, I don't want the picture from your hands. I don't want to be my photographer. You can continue your brutal work, which seems to be senseless. Okay, you can do anything with the negative you have taken. You can make use of any kind of chemicals like sulfide, bromide, oxide, or anything else, even cowhide, he says. You can remove the eyes, change the mouth. You can make some adjustments in the face. You can keep the same lips, or you can make some changes in the necktie. You can change the waistcoat too. You can do whatever you want because you have taken the picture. But I don't want to have that picture, he says. Coat it with an inch of glass, shade it, emboss it, gild it, till even you acknowledge that it is finished. You can do any sort of work, what kind of process it may be. It may be making some, adding some shining features to it, shading or coloring it. Okay. What do you say? What kind of changes or what kind of process you may adopt, that is up to you, he says. Then when you have done all that, keep it for yourself. After completing all this process, when you feel that it is over and complete, you can keep the picture and photograph with you. For yourself and your friends. You can show it to your friends too. They may value it. To me, it is but a worthless garbage. So you can respect that picture. You can value the picture because you have done a job with that picture. To me, it is but a worthless bargain. For according to me, it is nothing. It is a thing of no value. I don't respect it, he says. I broke into tears and left. So he cries. He starts crying and leaving the place. Who starts crying? Narrator. He starts crying because when he comes to know that the photographer, he has done different things. He has added some chemicals to remove his eyebrows, and he has a plan of adding some new eyebrow. He has made some changes in his mouth. He wants to show, he has used different eyes. When he is completely shocked. He wants to have a photograph of himself, but in that photograph he finds some other person and not himself.
so that he doesn't want to have the photograph. So that he gives a comment. What is that? He doesn't want to respect that picture taken by the photographer, and he can keep it with himself, and he can show the same to the persons, with the persons he wants, either it be friends or somebody else. Okay. What is the last thing told by the narrator? He doesn't want to have that picture. So because, yeah, so he starts crying and leaving the place. This is the story. அது நம்ம தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் அப்படியே. What is the title? What is the title of the story? With the photographer, written by Stephen Leacock. So just so இங்க narrator வந்து நமக்கு one who narrates a story is known as a narrator. I hope you will be knowing about that. இப்போ எங்க போற narrator வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசை. இப்பெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் வந்து மொபைல்ல எடுத்துக்கலாம். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி 2000s எல்லாம் நமக்கு டிஜிட்டல் கேமரா இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன பிலிம் எல்லாம் போட்டுதான் கேமரா எடுக்கணும், ரோல் போடணும். சோ அதை டெவலப் பண்ணோம், நெகட்டிவா வரும், டெவலப் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்து பண்ணணும். சோ அந்த டைம் ரொம்ப பழைய காலத்து பிக்சர். சரி, அப்ப பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் வச்சு அதெல்லாம் கவர் பண்ணி பழைய படத்துல எல்லாம் பார்த்திருந்தேன் தெரியும். இந்த ஃபேமிலி பிக்சர் எடுக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் உட்கார வச்சுன்னு எல்லாரும் ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ன்னு எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்மைல் பண்றதுக்குள்ள ரொம்ப டைம் ஆயிடும். 1 hour 2 hours 3 hours கூட ஆயிடும். எல்லாரும் ஒரே டைம்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரே ஃப்ரேம்குள்ள கொண்டு வருது. சோ ஒரு கிளாத் எல்லாம் போட்டு கவர் பண்ணி அவர் கரெக்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து எடுப்பேன். சோ இந்த போட்டோகிராஃபர் வந்து நார்மல் போட்டோகிராஃபர் மாதிரி இல்ல. தோ ஹீஸ் அக்னாலஜஸ் a professional photographer, ஆனா அவரோட குவாலிட்டிஸ் வந்து அப்படி தெரியல. சோ போட்டோகிராஃபர் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நரேட்டர் போற. சோ போட்டோகிராஃபரை பத்தி இவர் போனோடனே சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கணும், நான் போட்டோ எடுக்க வந்திருக்கேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. அப்படியா, ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா ஒண்ணு கவனிக்கல. அவரை பார்க்க ஒரு மாதிரி ஒரு பெண்டிங் மேனா இருக்காரு, பார்க்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. போட்டோகிராஃபர் இப்படி இருப்பாரான்னு அவருக்கே ஒரு டவுட். அந்த மாதிரி போட்டோகிராஃபர் மாதிரி அவருக்கு இல்ல. சரி உட்காருங்க, வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உட்கார வைக்கிறார். 1 hour ஆச்சு, அங்கேயே வெயிட் பண்றாரு. இருக்கிற மேகசின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து, பழைய மேகசின் 1912 1902 1888 மேகசின் எல்லாம் எடுத்து, ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிச்சுருக்காரு. இவருக்கு எதுவும் நம்ம ஏதோ லீகலி ஏதோ சம்திங் தப்பா பண்ணிட்டோம் போல இருக்கு, நம்ம ஒரு தேவையில்லாம ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறத இன் பிட்வீன் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோமோ, அதனால இவ்வளவு நேரம் நம்மள வெயிட் பண்ண வைக்கிறாரோன்ற ஒரு ஃபீல். போட்டோகிராஃபர் ப்ரொஃபஷனலி என்ன இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, வெயிட் பண்ண வைக்க மாட்டார். பிஸியா இருந்தா வெயிட் பண்ணலாம், அவருக்கு சும்மா இருக்காரு, வேற யாருக்கும் ஒர்க் பண்ணல. சோ அப்ப என்ன பண்ண, இமீடியட்டா வந்து கஸ்டமர் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, அவரை பண்ணல, வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கூப்பிடுறாரு. 1 hour அப்புறம் என்ன உள்ள போறாரு. உள்ள போய் அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் கரெக்டா அந்த ஷீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த செட்டிங் எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கு. ஒரு மெஷினை ரோல் பண்ணி இந்த ரூமோட மிடில் ஆஃப் த ரூம் கொண்டு வராரு. ஓகே, அதுக்கு பின்னாடி அவர் கிரால் பண்ணிட்டு இந்த இதுக்குள்ள போய் தன்னை பின்னாடி கவர் பண்ணி அவர் பாக்குறாரு ஃபேஸ. ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் தான், ஒரு செகண்ட் பார்த்துட்டு இமீடியட்டா டக்குன்னு வெளியில வந்தாரு, ஷீட் தள்ளிட்டு வெளியில வந்தாரு. பிகாஸ் அவருக்கு டெஸ்பரேட்டா ரொம்ப ஏர் சன்லைட் எல்லாம் வேணும் போல இருக்கு, மூச்சு விட முடியல, ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கு அப்படின்னு இவர் ஃபீல் பண்ணிக்கிறார் நரேட்டர். சோ மறுபடியும் மிஷின்குள்ள போய் மறுபடியும் செக் பண்ணி கிளாத் எல்லாம் போட்டு பாக்குறா. இப்போ வந்து சைலண்டா இருக்கும், இவர் நினைச்ச ப்ரே பண்ண போறாரு போல, வேலை பண்ண ஆரம்பிக்க போறாரு, போட்டோ எடுக்க போறாரு, சாமி வேண்டிக்கிறார் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு. யாரு? நரேட்டர். மறுபடியும் என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் வெளியில வந்துருக்காரு. இப்ப ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு, அவரோட லுக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு. ரொம்ப அந்த டோன்ல என்ன சொல்றாரு, உங்க ஃபேஸ் ஏதோ தப்பா இருக்கு, சரியா இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கும். எனக்கு தெரியும் என் ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குன்னு தெரியும், ஏன்னா இதோட தானே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டா இருந்திருக்கலாம் உங்க ஃபேஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. இது நம்ம வந்து ஒரு ஃபேஸ் எப்படி நம்ம ஒரு சரியா இல்ல கம்ப்ளீட்டா இல்ல நம்ம கமெண்ட் கொடுக்க முடியாது இல்லையா. இது இன்னொருத்தரோட ஃபேஸ். இப்ப நம்ம ஃபேஸ், என் ஃபேஸ் இன்னும் பெட்டரா இருக்கலாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணலாமே தவிர, அடுத்தவங்களோட ஃபேஸ் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் பார்க்கலாம். நான் சப்பியா, தினேஷ் மாதிரி சப்பியா இருக்கலாம் ஃபேஸ், இல்ல ஒரு ஜாஸை பொறுத்து ஃபேஸ் மாறும், ரொம்ப நேரோவா வரும் ஃபேஸ், வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல இருக்குன்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, போட்டோகிராஃபர் பெரிய ஒரு லெக்சர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு நரேட்டர் சொன்னோடனே அவர் கேட்கவே இல்லை, ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு, லிசனே பண்ணல. ஓகே, அப்ப மறுபடியும் கிட்டக்க வந்து அவரோட ஹேண்ட்ஸை வச்சு தலையை அப்படி திருப்பி இப்படி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்னடா இந்த ஆள் பண்ண போறாரு அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு ஷாக்கு. இவர் வேற ஒண்ணு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு, நல்ல வேளை அவர் அதை பண்ணல. அவர் என்ன பண்றாரு, ஹி ட்விஸ்டட் மை ஃபேஸ், இந்த பக்கம் திருப்பி அந்த பக்கம் திருப்பி பார்த்துட்டே தான் செக் பண்ணிட்டே இருக்காரு. பாடம் நல்ல வேளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பெருமூச்சு யாரு விட்டுறது, போட்டோகிராஃபர். ஐ டோன்ட் லைக் த ஹெட். போட்டோகிராஃபர், ஐ டோன்ட் லைக் தம். பெருமூச்சு விட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு அவரு, ஐ டோன்ட் லைக் த ஹெட். he said, எனக்கு உங்க தலையே பிடிக்கல. மறுபடியும் மிஷின்குள்ள போய் மறுபடியும் பாக்குறாரு. கொஞ்சம் வாயை கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் திறங்க வாய, ஐயோ மூடிடு, வாய மூடிடு அப்படின்னு இமீடியட்டா மறுபடியும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். காது சரியில்லை, கொஞ்சம் கீழே இருக்கலாம், காதை எப்படி நம்ம கீழே இழுக்க முடியும்,
காது கீழே இழுக்க முடியாது, இழுக்க சொல்றாரு. தென் கண்ணை வந்து ரோல் பண்ண, லிட்ஸ் கிட்ட ரோல் பண்ணு, கண்ணை இப்படி இப்படி பண்ணு. டான்சர்ஸ் எல்லாம் பரதநாட்டியம் ஆடுறப்ப பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணு கண்ணு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அப்புறம் கையை வந்து நீஸ்ல வை, அந்த மாதிரி ஆர்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு. முதுகு அப்படி வச்சுக்கோ, ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கோ, எல்போ அப்படி வச்சுக்கோ, நிறைய வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவர் இங்கே அங்கேயும் ஸ்டூல்ல ஒரு இடத்துல உட்கார முடியல. இவரால அவ்வளவு கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கவே இந்த பக்கமும் அந்த பக்கம், இந்த பக்கம் மூஞ்சல் ஆடுற மாதிரி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஆடிண்டே இருக்காரு. யாரு? நரேட்டர். போற எனக்கு அப்படி சொல்லி அவர் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரு. இந்த ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. சொல்றாரு, இந்த ஃபேஸ் வந்து என்னோட ஃபேஸ், இது வந்து உங்க ஃபேஸ் கிடையவே கிடையாது. இந்த ஃபேஸோட 40 வருஷம் நான் இருந்திருக்கேன். அதுல எப்படி இருக்கு, எது சரியா இருக்கு, எது நன்னா இருக்கு, எது நன்னா இல்லைன்றது எனக்கு நன்னா தெரியும். அழகா ஒரு ரவிவர்மா பிக்சரோ மத்த டிராயிங் போடுறாளே அவளோட பிக்சர் மாதிரி அது வரணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னோட பெர்ஃபெக்டா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். என் ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அது எப்படி இருந்தாலும் இது என்னோட ஃபேஸ், எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஃபேஸ், எனக்கு இது போறங்கிற மாதிரி அவர் பேச அவரால் பேசவே முடியல. ஓகேயா? தென் எனக்கு வந்து அதுக்கு சரியாவே இல்லைனாலும் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, என்னோட ஃபேஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இது வந்து என்னோட வாய், உங்களோட வாய் கிடையாது. இது உங்க மிஷின் வேணா நேரவா இருக்கு, என்னோட ஃபேஸ ஃபுல்லா கவர் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி அதுக்கு மேல அவரால் உட்கார முடியல. சீட்டை விட்டு எழுந்துக்கிறார். அப்போ அவரை என்ன பண்றாரு, போட்டோ எடுத்தாச்சு. ஓகே, சவுண்ட் கிளிக்கிங் சவுண்ட் கேட்கறது, ஸ்ட்ரிங் எடுத்துட்டாரு, போட்டோகிராஃப் எடுத்தாச்சு. இப்ப எனக்கு அந்த மொமெண்ட்ல வந்து எனக்கு அந்த எமோஷன் வந்துருதுன்னு சொல்றேன். ஓகே, இவரு அதுக்குள்ளே ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்ப சேஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க. என்னோடதுல வந்து நீங்க எந்த அனிமேஷன் மத்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இங்க பண்ண முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு இவர் சொல்றாரு. இல்ல நான் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. நீங்க சாட்டர்டே வாங்க, நான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பெரிய ஃப்ரேம் எல்லாம் போட்டு பிக்சர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னோட போட்டோ பாக்கணும் அப்படின்றப்போ நீங்க நான் நெகட்டிவ் முதல்ல டெவலப் பண்ணோம், நீங்க சாட்டர்டே வந்து நெகட்டிவ் பாருங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. இவரும் அதே மாதிரி ஷெட்யூல் படி அவர் சாட்டர்டே போறார். உள்ள போய் பாக்குறாரு. 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த பிக்சரை பாக்குற பெரிய லார்ஜ் போட்டோகிராஃபர் இருக்கு. இது நான் தானா, இந்த போட்டோல இருக்கிறது யாரு, இது நானா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இது நான், ஆமாமா நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த கண்ணு பார்த்து என்னோட கண்ணு மாதிரியே இல்லையே. இல்ல நான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் கொஞ்சம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, தென் ஐப்ரோஸ் கூட என்னோடது மாதிரி இல்லையே. நான் ஆக்சுவலி ஐப்ரோஸை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. மறுபடியும் ரிமூவ் சல்ஃபைட் டெல்ஃபைட்லாம் போட்டு நான் ஆட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி என்ன வேணாலும் பண்ணிப்பேன்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, ப்ரோ லைனும் சரியில்லை, அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் புதுசா ப்ரோ லைன் போட்டுப்பேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்கல்லுக்கு கீழே இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, வாட் அபவுட் த மவுத், இவர் கேக்குற மவுத் என்னோடது இல்லையோ அப்படின்னு. ஆமாமா நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நல்ல வேலை காது கிட்ட மட்டும் போல, அது என்னோட காது மாதிரி அட்லீஸ்ட் அது மட்டுமாவது இருக்கேன். ஆமாமா பட் நான் பிக்ஸ் பண்ணிடுவேன், கரெக்டா பிரிண்ட்ல வரப்போ உங்களுக்கு சரியாயி வந்துடும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சரியா, சல்ஃபைட் எல்லாம் போட்டு பழைய காதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு புதுசா நான் ஒரு கார்டை பிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவேன். இப்போ கவனி, லிசன் கொஞ்சம் கவனி அப்படின்னு சொல்றாரு. மை ஃபீச்சர்ஸ் டு தி ஃபுல் எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் வித் தி விதரிங் ஸ்கான். அவர் எப்படி சொல்றாரு, கோபமான உச்சக்கட்ட வெறுப்பு எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்அப்ரூவிங் ஹேட்ரட்ல வந்து அவர் பேசிட்டு இருக்காரு. நான் இங்க வந்தது வந்து போட்டோகிராஃப் எடுத்துக்கிறதுக்கு, என்னோட பிக்சர் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. கண்ணு எப்படி இருக்கணும், காது பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும், லிப்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும், அது ஃபேஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும், அதை பாக்குறதுக்கு வரல. என்னோட பிக்சர் என்னோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்கோ அத பிக்சர் தான் நான் வாங்க வந்திருக்கேன், பார்க்க வந்திருக்கேன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஐ வாண்டட் சம்திங் தட் வுட் டெபிக்ட் மை ஃபேஸ் அஸ் ஹெவன் கேவ் இட் டு மீ. கடவுள் எனக்கு என்ன ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காரோ, என்ன முகத்துல என்ன அமைப்பு இருக்கோ அந்த ஃபேஸ் அப்படியே எனக்கு வேணும் இல்லையா. அதுதான் எனக்கு சிம்பிளா இருந்தாலும் கிஃப்ட், மோசமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது காடோட கிஃப்ட். அது எப்படி இருக்கோ அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். என்னோட டெத்துக்கு அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஞாபகம் வரப்ப என்னோட போட்டோவை பார்த்தா நான் அப்படி அவளோட ஃப்ரெண்டு கூட இருந்தேன்னு ஒரு ஞாபகத்தை வர வைக்க மாதிரி, இதை பார்த்தா என்னோட ஞாபகம் அவளுக்கு வரவே வராது இல்லையா அப்படின்னு சொல்றோம். நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன். இது வந்து இந்த ஒர்க் வந்து வாட் ஐ வாண்டட் இஸ் நோ லாங்கர் டன். நான் எதிர்பார்த்த வேலை எதுவுமே நடக்கல. நீங்க உங்க வேலையை கண்டினியூ பண்ணுங்க. நீங்க வந்து நெகட்டிவ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம். நீங்க அதை எதுல வேணாலும் டிப் பண்ணலாம். சல்ஃபைட், புரோமைடு, ஆக்சைடு, டெல்ஃபைடு எதுல வேணாலும் டிப் பண்ணலாம். கவுஹெட்ல கூட டிப் பண்ணிக்கோ. வாய் சரி பண்ணிக்கோ, கண்ணை சரி பண்ணிக்கோ, காதை சரி பண்ணிக்கோ, மூக்கை சரி பண்ணிக்கோ, வேஸ்ட் கோட் கூட நீ சரி பண்ணிக்கோ, என்ன வேணா பண்ணிக்கோ. பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு உனக்கு திருப்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் நீயே டெவலப் பண்ணி பிக்சர் ஆகி நீயே வச்சு உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் காட்டு. எனக்கு அந்த பிக்சர் வேண்டாம், வேண்டவே வேண்டாம். நான் வந்து அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு எந்த வேல்யூவும் இல்லை என்ன பொறுத்த இருக்காது. அது என்ன ஒர்க்லெஸ் பாபிள்னு சொல்றேன். இட்ஸ் a திங் ஆஃப் நோ வேல்யூ. எனக்கு நான் மதிக்கவே மாட்டேன். உன்னோட ஒர்க்கை நீ சரியா செய்யல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அழுதுண்டே அங்க இருந்து வந்துடுறாரு. நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நம்மள வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹியூமிலியேஷன் தானே. நீ நன்னாவே இல்லைன்னு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஒருத்தர் சொன்னா எப்படி இருக்கும், நமக்கு நன்னா இருக்குமா இல்லையோ அது நமக்கு போறோம் இல்லையா. we should be respected by our deeds. நம்ம ஆக்ஷன்ஸ்னால நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கணும். நீ அழகா இருக்கியோ அழகா இல்லையோ அது எல்லாருக்குமே ஒண்ணுதான், அது பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்லையா. அதுதான் வந்து
author feel பண்ணிருக்கார். Okay, narrator. Now let us see the questions. Bring out the significance of what Leacock was reading at the photographers. Why did Leacock assume that the photographer was praying? Then what changes had the photographer affected on Leacock's face in the picture? And the last one, what was the only similarity between Leacock's face and his photograph? So these are the discussions questions for this lesson with the photographer written by Stephen Leacock. I hope all have understood this story, and let us all meet our next session. Thank you.